it says, where there is no vision, the people perish. The same thing applies in our day-to-day lives. If we don't have a vision for our schooling and for our academics, then we will not be successful. So something that I've done to help me be successful is to keep a planner and to write down everything the first days of class whenever I have the syllabus, and also to make sure that every week and also every month that I know what my goals are concerning academics as well as work and my social life. This helps me to maintain my goals of as well as having a good amount of money in the bank to make sure that I am keeping my priorities. So I think that's very important for us to be scheduled in everything that we do. The Bible also tells us that we are to be good stewards. So I think if we get planners and we keep calendars and we make sure to hold ourselves accountable for how we manage our time, then we'll not only be successful in academics, but also in life. I'll leave this time to Tari. I apologize. I'm not currently on video. My Wi-Fi is not working. For Atlanta, what I may do it broke. Our Wi-Fi is acting up. So, but I'm here. I'm present. And ini nchara neje kushana basa garawega chichichi. Ndakwana scholarship yokenda kuchikoro university. And in my scholarship in Sewanee, I was there, 8 hours away from home by myself, and that was a difficult transition. I had to learn how to do a lot of things myself. Thankfully, Nano, Shama yangu, cousin yangu, Simbanga aripo, anotaura Oshona. So I had someone there that I could connect with, but being away from home is obviously very difficult. And, it's a change. You have to learn how to take care of yourself. Like she mentioned, you have to learn time management, learn how to really be organized, because amaya abapo jese amaya abapo bikire basarako apedzere homework chichichi. And then after graduation, I moved on to go work at Accenture here in Atlanta, and that in itself, that was a change. You're now a big girl, right? You're a grown up. You're expected to do a lot of really intense things. There's no excuses. You can't say, oh, I didn't know, or I'm new as your excuse, because they're paying you money and they expect you to execute at a certain degree. And so I really had to use all the skills that I learned from my family to be organized, to, pay rent, pay all my bills on time, manage my money, and really stay connected to my family to make sure that mentally and physically I'm strong and I'm doing well and I'm successful. So yeah, Metabasa, I'm glad to be back at Women of Dominion. Some of you may remember the Munweseri Dabosho performance from about 8 years ago. So that was me. I was the star in the middle. But yes, thank you all for having us. And I'm going to pass it on to Musa. Hello, everyone. As I start off college, one of the topics I want to talk about is careers where women of color need more representation. One was being from my prior experience. Last summer, I did an internship at my local prosecutor's office, and I wanted to talk about the industry of law and how important it is to have our people going into law. One thing I learned there while I was at the prosecutor's office is that we all know that the criminal justice system has its issues, but they were advocating for us and to have people of color become lawyers so that ultimately we could have these lawyers that have less biases, of course, towards our people, but also bringing that change in the criminal justice system. But I also thought it would be important to point out how important to have young people going into psychology and therapy, because oftentimes it's hard for people of color, especially Zimbabwean women, to talk about their issues. But I think finding one of their own would really help them express their issues. And another field I really wanted to talk about was medicine, because I think we all know that oftentimes, Black women have a higher death rate when they're giving birth than any other woman. And also, oftentimes a lot of Black women report that when they go to the doctor, they're not believed about their pain and all of this. So I think having Black doctors, especially Black women doctors, will really help. And especially if you say you're in pain, and they'll understand that, whereas that other women have been disregarded in the past. And lastly, the last one I want to talk about was the financial field. And I think oftentimes in our community, we don't talk about generational wealth or the importance of investment. Oftentimes we think about the traditional ways to make money, which isn't bad, but we're getting into a new age where investment is very important.
online trade, Bitcoins, and everything. And we need to start learning those things to build not only wealth for ourselves, but generational wealth as well. And that's all I wanted to talk about today. Thank you. I'll pass it over to Michelle Mackay. Makadi henyu ndinaitwa Michelle Mackay inangu ndakakurira kuZimbabwe saka Shona ndotaura. Ndakaita high school yangu kuZimbabwe ndikazouya kunoku ndikaita necollege and ndakastarta bio and I'm looking to start my physician assistant program but nhasi nechitaura nezvemachallenges angu andakaita pandakauya kunoku. Obviously it was different because system yeZimbabwe nekunoku yakasiyana. So kuZimbabwe you had to be really smart. It's not like kunoku kunzi you have opportunity yekutora ma-sciences nyange usingagoni. KuZimbabwe waitonzi kana uchigona ndiwe gonotora ma-sciences. So kana usingagoni unotora ma-classes anenge ana sociology, ma-arts iwayo. So pandakauya kunoku, you know, it was a level playing field for everyone, and then ndakaudzwa nyaya yekuti unokwanisa kutora ma-classes akawanda. You can take my classes ahead kuti ubvise some time off of college, and that's what I did. I my AP classes, but pandakazo transfer and ndakuenda ku college, I didn't know kuti pane amwe asingagamchirwe, yet I had done 2 years off of college. So that was a downside. Ndochinja ndokurudzira kuti itai research kana muri kubva ku high school muchienda ku college. And also ndakazo transfer chikoro chandaibva ndakaenda private school, ndakabva pa private school ndichienda ku a state school kwandakazopedzisa. So my challenge was that my classes andakatora ku private school hana ku transfer over to the state school. So that's another thing that you have to research about if you're going to be switching chikoro. And the last thing chandoda kutaura is kuzviadvocatera. Be your own advocate kana uri ku college nekuti hapana anokwanisa kukumiririra, ma-resources ariko, but ukangonokumbirawo uchingotaurawo zviri vague, hapana anokubatsira, vanongokuendesawo kuma-African American affairs. So inini ndakatozodzidza kuti you have to fight, especially uri munhu wechitema, uri munhu mutema, you have to fight for those things. You have to show them that you know what you're doing. Ask them for my resources, anopiwa everyone, because they will just give you my resources, anopiwa, you know, my African Americans. So ndo zvandinazvo, and I'll leave this time to Nyari. Kadi zvenyu mese, inini ndinoitwa Nyaradzo. Ndakakurirawo kuZimbabwe ndikazouya kuAmerica pandanga ndakuda kutanga mastudy at university. Ndakagraduata kubva kuuniversity muna 2019 degree. Nyari, we can't hear you. Nyari, you're on mute. You're not on mute. Something happened there. Can you hear us? No, you're still on mute. She's not on mute. Something's going on there. No. No. Can you hear me? Yes. Speak up a little bit. Yes. Okay, sorry. Pane vanhu vacho havasi kukwanisa kundinzwa. Saka nhasi ndinenge ndichitaura nenyaya ye... Oh, I have to start over. Okay. If everyone can hear me, makadi zvenyu mese, ini ndinonzi Nyaradzo Sireu. Ndakamubva ku the US. After high school, ndakakurira kuZimbabwe, ndikazouya kuno ndichinge ndapedza high school. Ndakagraduata muna 2019 nedegree rangu republic health and international development. Ndokubva ndamuva kuWashington DC, ndokwandinoshanda ndichishanda mufield yepublic health. Nhasi ndinenge ndichitaura nenyaya yementorship. Nezvayakanakira kwatiri tese, kunyanya vechidiki vari kubva kuhigh school vachienda kucollege. Ndakaitarisa painternet kuti mentorship nechishona inonzi chipanga mazano.
Saka tida kumbopanana mazano kuti unotsvaga sei vanhu vaungapanane navo mazano kana uchinge wasvika kucollege. Saka mentorship inoreva kuti kutsvaga munhu anoacta se-advisor or coach kwauri, sezvatinoita kana tichitamba bhora paya. Pane coach anenge akambotamba bhora saka anombodzidzisawo maplayers anhasi kuti azive zvekutamba bhora. Saka kana wasvika kucollege kana wasvika kuhigh school unotsvagawo coach wako anoziva more nezvekariya yauri kuda kuita kupfuura iwewe. Saka ndoda kumbotaura kuti iye anonzi mentor akakunakira chii. Chekutanga ndechekuti mentor akanakira nekuti anogona kukuprovide reference kana uchinge wakutsvaga basa kana uchinge wakuda kuenda kugraduate school, anokuudzazve kuti ita zvakati kana kuti apa chimboregedza dai waenda wakadai nekuti iye akambopindana nazvo, saka iye anenge akuziva. Chechitatu ndechekuti mentor wako anogona kukubatsira nema-interview practice ekumabasa kana ekugraduate school. Mamwe magraduate school anoda kuti uite ma-interview. Mentor wako anogona kukubatsira achikuinterview achiona kuti uri kuziva here zvauri kuita, kuti kana wazoenda kuinterview yaya usawanikwa usingachazive zvekuita. Chekupedzisira ndechekuti mentor wako anoita kuti ufunge critically about zvauri kuda kuita. Dzimweni dzenguva unombofunga usati wasvika kucollege kuti ndoda kuita medicine nekuti ndo zvaunenge wakamboona paGrey's Anatomy paTV paya kuti zvinonakidza. Wasvika kucollege kuya mentor wako mbokubvunza kuti une sure here kuti ndizvo zvauri kuda kuita. Ozoona akukubvunza kuti how do you like the sight of blood? Ozoona kuti iwe zveropa utombozvifarire. Saka mukutaura namentor wako ndoma unoona kuti pamwe kariya nandakafunga haiziriyo inoenderana neni. Chechitatu ndoda kutaura kuti kana uchida kutsvaga mentor uyu unotsvaga zvakaita sei. Chekutanga unofanira kutsvaga munhu wauri compatible naye, zvichireva kuti munhu waunopindirana naye, munhu wekuti ari approachable, younogona kuenda kwaari nenyaya dzako uchiona kuti pane vari kuti havasi kundinzwa. I can hear you. Alright, vamwe vari kundinzwa. Saka mentor wako uyu unofanira kutsvaga futi munhu waunotrusta, munhu waunokwanisa kuenda kwaari, but chikurusa ndechekuti unofanira kutsvaga munhu ane expertise. Saka expertise zvichireva kuti ane ruzivo runokunda rwako kuita kuti mapofu asazolide mapofu. We can't have the blind leading the blind. Nechekugumisira ndanga ndichidangokurudzirana kuti panyaya yedu yementorship haizi nyaya iri kungotaurwa naNyaradzo chete achikurudzira vanhu vese, but kuti nyaya yementorship inowanikwa kana mubhaibheri patinotarisa kuti Hana paida kuti achitsvaga kuti mwana wake okura ari muna Mwari ndobva amupa kuna Eli akati agare naEli sementor wake. Bhaibheri futi rinotiudza kuti iron sharpens iron, just like iron sharpens iron, one man sharpens the other. Nekuti uri wega uzvikwanisi zvese tinozviwana mubhaibheri. Saka ndinokukurudzirai mese, ini ndakastruggle pandakatanga ndichida ngoita zvinhu zvangu ndega, ndisina wandinoudza ndichiti ndoziva kwandoda kuenda. Asi mukuwana mamento yaya yakandibatsira kuti ndinyatsoplana zvinhu zvangu nenguva nekuenda kwandoda kuenda. Saka neizvozvo ndinokutendai. I pass on this time to Matida.